আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমার কথা প্রেজেন্টেড বাই Rejuva বাই ডক্টর তহিদ এরিন। এই প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আর আমরা গত এপিসোডে যেটা দেখেছি, when I present a program, which means it has to do with pageants and it has to do with the amazing ladies who participated recently in beauty pageants nationally and both internationally in Bangladesh. So সেরকমই দুজন খুবই চমৎকার, খুবই প্রমিসিং দুজন গেস্ট আছেন। তারা মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশে রিসেন্টলি টপ 5 এ এসেছেন। অ্যান্ড can we have the guests? I cannot wait to talk to them because they're so favorite of mine. And it's none other than Mariyam, Ahmed and Aonkita Dey. তোমরা আল্লাহ দাঁতগুলো তো মানে বের হয়ে যাবে কিছুক্ষণ পরে। How are you all doing? I'm doing great. I make everybody's life happen. So, Mariyam, how are you? I'm fine. I'm অনেক happy. অনেক মানে কোয়ারেন্টাইনে অ্যাকচুয়ালি বোর্ড হচ্ছিলাম, সো সবাইকে দেখে খুশি হয়ে গেছি। আর অঙ্কিতা কি খবর? I'm doing great. After the Miss Universe Bangladesh event ended, I had to come back to my studies, and I'm taking preparation for the IB exam now. So I'm not bored. I'm actually a bit swamped, really tensed about the exam. So, when it comes to tension and boredom and everything, these are energies that we do not want to have in our life. How do you find a fine balance between these and something that you enjoy? কি আগে বলবে? মারিয়াম কি করো? আমি বুক পড়ি অনেক। আমার অ্যাকচুয়ালি বুক এন্ড মুভিজে যাচ্ছেন। কালকে 3টা মুভি দেখেছি, একটা বই পড়েছি, পুরো কমপ্লিট। So মানে আমি এতটা বোর্ড হলে I go for the books and the movies. That's it. But books or movies, কোনটা better? Books. Right. I love books. অঙ্কিতা কি করো? I think life is a সবসময় tension থাকবে. I don't think we can ever get rid of tension and workload. Right. But I think to be in touch with ourselves and to be relaxed, we really need to take time out from all our work and what we have in our schedule. So we have to keep in mind যে আমাদের কি করতে সবচেয়ে ভালো লাগে আর কি, যেটা does not have anything to do with what we do. Painting and writing, I think these are the things that I love doing, and I'm trying to put in more time into that. Writing কি করছো? Writing শুধু নিজের জন্য আর কি এখন, like currently, and paintingটা করা হয় for my business. So আমাকে হচ্ছে মানুষ কমিশন করে for portraits and gifts that they give to other people. So ওইটার জন্য এখন finally time spend করতে পারছি because last 1.5 months হচ্ছে Miss Universe বাংলাদেশ ডেডিকেট করেছিলাম, তখন ওটাতে টাইম দিতে পারিনি এত বেশি। মানে আমাদেরকে তো একটা গিফট দিতে পারতে, তাই না? মানে সবারই একটা একটা ছোট একটা পোর্ট্রেট I'm gonna do a painting of all 10 of us and with you in the middle. You are as our mentor. So no, it's really, you really are our mentor. Thank you so much. And do you remember you got very emotional in our last lunch together? আমি একটা কথা বলেছিলাম যে আমি as a judge, আমি যখন কাউকে প্রথমবার দেখি, মানে all of the girls, I can easily say top 5 এ কারা কারা থাকবে, and I named the two of you, right? Yes, I remember. ঠিক আছে অঙ্কিতা? যে I did it far before I got really emotional. It was announced. ও পুরো বাচ্চার মতন ভেবে করে কেঁদে দিল। I'm like, oh my god, I gave you a compliment. কি করলো তো কি? But then again, মানে সেই জার্নিটার ব্যাপারে একটু বলো। সেই জার্নিটা একটু বলো অঙ্কিতা, যে সেই যে অডিশন থেকে আজকে যেখানে আছো, how is the world responding to you? The journey, I guess I really did not expect to be in top 5. My parents, I did not even tell them about the audition. Like when I was informed that I was selected for an audition, আমি আমার মা বাবাকে তখন জানাই নাই। আমি আগের দিন ওদেরকে, মানে আমি
একদমই ভাবতে পারি না যে ওরা হচ্ছে আসলে হ্যাঁ বলবে। তো আমি এটা নিয়েও আনশিওর ছিলাম যে আসলে যেতে পারবো নাকি অডিশনে। তো আমি ওদেরকে গিয়ে বললাম, আচ্ছা আসলে একটা অডিশন আছে, তোমাকে যেতে দিবা? তো ফার্স্টে দে সেড নো, বাট তারপরে যখন even they were a little excited ভিতরে ভিতরে, but it was something completely new for me. তো এই জন্য একটু টেনশন ছিল ওদের মধ্যে। তো প্রথম দিন গেলাম অডিশনে, এন্ড আই সোয়ার প্রথম দিন গিয়ে আমি এত ইন্টিমিডেটেড ফিল করছিলাম, বিকজ everyone was so beautiful and tall and fit, and I mean, okay, I'm like, where am I? Where is this place? Why is everyone like so beautiful? And yeah, I really did not expect to be in top five, and I I made amazing friends throughout this. It was really like one of a lifetime kind of experience, and I cannot believe the amount of support and encouragement I've received from everyone I know. I really did not expect the level of excitement that everyone around me was feeling for me. So yeah, that felt really great. And I would love to do it again if I have the opportunity. Mariam, what about you? আমার অডিশন ইমোশনালি ছিল, বিকজ আমি যেতে চাইনি, বিকজ আব্বুর সিচুয়েশনের জন্য। বাট পরে আমার বোন হচ্ছে বলছে না, ইউ শুড গো। বাট দেন যাওয়ার পরে আই গট লাইক সুপার এক্সাইটেড, বিকজ অনেক মেয়ে ছিল এন্ড আমি একটু কম্পিটিটিভ, তো আমি লাইক ও ওয়াও কম্পিটিশন। এন্ড দেন দেয়ার ইজ লাইক Bring it আই on. গট yeah, and then আমি সবচেয়ে ভাবছি যে I am like আমি অনেক tall, so I'm like yeah, again I saw a girl, I guess who পাবনা থেকে or somewhere থেকে আসলো, she was like Right, 6, right, মনে yeah, আছে। and I was like আমার থেকে একটা লম্বা মেয়ে আছে, and I was super excited. But then আমার আপু তোমার সাথে হয় নাই অডিশন, আমাকে আলিশা আপু ছিল আর গৌতম শাহ স্যার ছিলেন। তো আমি লাইক আচ্ছা, I wanted to meet you, but then ওই পাশে আমি একদম পুচকে দিচ্ছি দেখবো একটুখানি, but then হচ্ছে thank God তুমি পরে আসছিলা। Thank God. Because I really wanted to talk to you. আমি এত দেখেছি তোমার পোস্ট and everything, and I was like ও আচ্ছা, and then আমি মনে হয় আগে একবার ভাবছিলাম ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাবো, বলছি না না চিনে পাঠালে আই গেস অ্যাকসেপ্ট করবে না। তো আমি লাইক ফ্যান গার্লিং করতেছিলাম। তো পরে হচ্ছে অডিশনের পর আই ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি একটুখানি কনফিডেন্ট ছিলাম যে টপ 20 পর্যন্ত যেতে পারি, বিকজ আমার অডিশনে আমাকে অত কোয়েশ্চেন আস্ক করে নাই, বাট একটা কোয়েশ্চেন আস্ক করেছিল, আমি অনেক ভালো আনসার দিচ্ছি আমার মনে হয়েছে। তোমার কপাল, তুমি আমার ভূতে পড়ো নাই। Only Aonkita knows how much of a pain I gave to কিন্তু I people. would be very happy, because আমাকে একটা কোয়েশ্চেনই করলো, পরে টপ 20 তে আসার পর I got like super serious যে কম্পিটিশন আছে, সবাই আছে, সবাই অনেক ভালো কথা বলে, ভালো হাঁটে, সবাই সুন্দর, কি হবে। But you gave us like so much positivity, so it helped actually. So, don't you think these days people follow you guys like celebrities? পুরো একটা celeb moments তোমরা celebrate করছো, যেখানে everybody is following your skin routine, your hair routine, কি খাচ্ছো, কি করছো। তো সেই ক্ষেত্রে কি বলবে যে মানে বাসায় কি কিছু নতুন করে কিছু করা হচ্ছে? Did the pattern change? Skin care, hair and all that? কি করছো? Yes. আমার জন্য অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ স্টার্ট হয়েছে কম্পিটিশনে যাওয়ার পরে থেকে। আই গেস আমি এত স্কিন কেয়ার অ্যান্ড হচ্ছে ফিটনেস নিয়ে এত চিন্তা করিনি। টু বি অনেস্টলি আমি সানস্ক্রিনও হচ্ছে মেবি লাস্ট ইয়ার থেকে লাগানো স্টার্ট করছি। তার আগে আম্মু বকা দিত, বাট দেন করতাম না। বাট ওইখানে যাওয়ার পর হচ্ছে কি ফিটনেস বলতে জিমে যাওয়া হতো, অ্যান্ড সবকিছু অনেক টাইমলি করা হতো, তো মেকআপ করা হতো, ওটা রিমুভ করার। তো আমি ফার্স্টে যে ওখানে মানে প্রতিদিন রাতের বেলা স্কিন কেয়ার রুটিনটা একদম থাকে না ভোগের ভিডিওর মতো, মেকআপ রিমুভ করতেছি, মাস্ক লাগাচ্ছি। আমরা রুমে এটাই করতাম, কিন্তু আমাদের ফোন থাকতো না। সো 1 ঘন্টা ফোন পাওয়ার পর নিয়ে যখন যেত বেডে যাওয়ার আগে, স্পেশাল আমি আর অঙ্কিতা তো রুমমেটস ছিলাম, তো আমরা লাইক Oh, আজকে I brought two roommates together. Nice. তো Yeah. আমরা ক্লাস 10 এ যাওয়ার পর আমরা রুমমেট ছিলাম, এন্ড ও আমার সবচেয়ে লংগেস্ট টাইম রুমমেট ছিল, সো উই হ্যাভ লাইক এ স্পেশাল বন্ডিং।
তো আমরা দেখা যেত হচ্ছে স্কিন Yeah. কেয়ার করতেছি, যে আমাদের হচ্ছে মেকআপ রিমুভ করে ফেস ওয়াশ দিয়ে, এন্ড দেন হচ্ছে আবার মেকআপের আগে সানস্ক্রিন, প্রাইমার, অনেক কিছু, মানে উই হ্যাড লাইক আ নিউ রুটিন স্কিনের জন্য। So were you given some products from the মানে in the beauty camp নাকি তোমাদের Yes. নিজেদের products use করতে? Yes, we were. Um, Rejuva offered us some products, and they were honestly, people will expect us to say good things about the products, but I swear they were so good. Like, আমার খুবই distinctly মনে আছে স্লিপিং মাস্কটা আমরা যখন পেয়েছিলাম, তো আমাদেরকে দেওয়ার পরে মানে ওই দিন রাতে বেলা আমরা সবাই really excited, right? তো আমরা সবাই হচ্ছে ঘুমানোর আগে আমরা হচ্ছে ওইটা দিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন সকালবেলা I swear to God, হ্যাঁ, I swear to God, it felt like one of those commercials যেখানে হচ্ছে খুবই drastic একটা চেঞ্জ দেখায়, but it really was the reality. আমি ঘুম থেকে উঠে I was like, wow, my skin is actually glowing because of the mask. It was a really good product. আমার ব্রেকফাস্ট Yeah. অ্যাকচুয়ালি সবাই বলতেছিলাম, বিকজ এভরিওয়ান ওদিন রাতে 10 জনই আমরা লাইক স্লিপিং মাস্ক দিয়েছি, এন্ড দেন উই আর লাইক সকালবেলা ব্রেকফাস্টে ও এটা তো অনেক ভালো। And what about your hair routine? মানে কোনো hair care and all that ওগুলো কিছু করতে নাকি এখন করছো নাকি? Aonkita has a new haircut, we can see. So I have this problem regarding hair loss. আমার হচ্ছে অনেক ভালোই চুল পড়ে, তো আমি চেষ্টা করি শ্যাম্পু করার আগে সবসময় তেল দিতে। I keep it very simple, এটাই হেল্প করে আমাকে, এছাড়া এত বেশি কিছু করা হয় না চুলের জন্য। এন্ড আমি যেটা করেছি যে And এখানে আসার পর I got to connect with Ereen আপু, and then হচ্ছে আমি বলছি যে আমার হেয়ার ফল হচ্ছে অনেক, and she actually mentioned a medicine for hair, and হচ্ছে আমি ওটা অ্যাকচুয়ালি রাতে বেলা এভরিডে একটা করে খাওয়া স্টার্ট করছি, so I hope it works. But then এর আগে right, I so guess you আমরা guys have কেউই এত absolute হ্যাঁ মানে এটা গড গিফটেড, মানে বাকিটুক যা করি ওটা না জানলে হয়েছে, এটা সিক্রেট আমাদের এরকম। সো হোয়াট ওয়ার দ্য গসিপস ইন দ্য রুম, মানে তোমরা কি কি নিয়ে কথা বলতে, মানে হোয়াট ওয়াজ বিং মিস? সব বলো একজন একজন ব্যাপারে বলো। we started like All আমরা the আমাদের embarrassing লাইফের স্টোরিজ hobbies and habits. প্রথম দিন যেদিন আমরা গিয়েছিলাম হোটেলে, তো ওই দিন রাতের বেলা তো আর ক্যাম্প শুরু হয় না, পরের দিন সকাল থেকে শুরু হয়। তো যখন গিয়েছিলাম ওই সন্ধ্যা থেকে আমরা মানে আমরা আমাদের লাইফের যত সব এক্সাইটিং স্টোরিজ আছে about all the different kinds of people আমরা তখন থেকে শুরু করে দিয়েছিলাম gossip, and yeah, it was আমি really fun. আঙ্কিতাকে হাসতে দেখে একটু অবাক লাগতেছি। Right? I না আমি Mariyam, দেখি isn't it surprising that she's laughing? আমি জানি না, আমি যতবার ওকে দেখেছি she's so serious, মানে দর্শক হয়তো জানেন না, এই চেহারা দেখে বুঝবেন না যে এই ব্যক্তি যে কত সিরিয়াস হতে পারে, তার হোমওয়ার্ক, তার অ্যাসাইনমেন্ট, তার ইয়ানি, মানে I am so proud of the two of you guys. মানে I wish I could show in Thank this you. live program যে তোমরা কতটুক খেটেছো তোমাদের প্রেজেন্টেশনের জন্য। Thank ও you রুমে so much. অনেক হাসতো আপু, এটা ট্রু, ও রুমে এরকম ছিল, and then ও রুম থেকে বের হতো and then হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট পারসন হয়ে যেত, লাইক ও এটা করতে হবে, এটা করতে হবে। বাট রুমে অ্যাকচুয়ালি আমরা দুজনই অনেক বেশি অনেক মানে ফ্রি ছিলাম and হ্যাপি ছিলাম। রুম Yeah, থেকে we বের really হলে enjoyed each other's company. yeah, আমাদের রুটিন ছিল যে আমরা লাইক রাতে যে আমি হচ্ছে বাচ্চাবে আমাদের পা ব্যথা করতো হাঁটাহাঁটির পর সারাদিন, সো বাচ্চাবে পা সোপ করে উই লাইক গসিপ করতাম। আমার এখনো মনে আছে। আপু আমার একটু থিঙ্ক করতে লাগবে, আমি একটু বাট্টা বাজাই। তোমার যে পায়ের প্রবলেমটা ছিল আমি ওটা বুঝি নাই, মানে আচ্ছা ফাইন, পিপলস থিঙ্কিং স্পেস, ওকে। রুমটা বেশ ছোট মনে হয়, অঙ্কিতা টুক ওভার এভরিথিং এরকম। না And আসলে পায়ের প্রবলেম this right. So what about this challenging time? তোমাদের থেকে তো নিশ্চয়ই অনেকজন অনেক কিছু এক্সপেক্ট করছে যে তোমরা কিছু করবে, কোনো পরিকল্পনা যে এই প্যান্ডেমিকে তোমরা কিভাবে কি করতে চাও, কি কন্ট্রিবিউট করতে চাও, বা what you would wish that you could have done? So I definitely wish
I could have been more engaging to the community. Although resources আমার জন্য limited, I still feel like if I tried a bit more, I should have organized something যেটার কারণে হচ্ছে কোনো রকমের ফান্ড রেজ করে হচ্ছে আমরা মানুষকে হেল্প করতে পারতাম। বাট আমার এরকম প্ল্যান্স আছে, আমার এক্সামটা শেষ করার পরে আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু এনগেজ উইথ দ্য কমিউনিটি এন্ড আই এম শিওর মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ প্ল্যাটফর্মটা আমাকে হেল্প করবে, বিকজ ওরা যখনই হচ্ছে Right. আমরা গিয়েছিলাম ফার্স্টে আমাদের এই যে সোশ্যাল কজেস উই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক উইথ, এন্ড এছাড়াও হচ্ছে অল দ্য ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশনস দ্যাট আর ইনভলভড উইথ মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ আমাদেরকে ওদের কথা Right. বলা হয়েছিল। এন্ড শফিকুল ভাই এন্ড অল দি অর্গানাইজার্স আমাদেরকে বলেছিল যে আমরা যদি কোনো রকমের এরকম প্ল্যান থাকে, এরকম কাজ করতে চাই ভবিষ্যতে, আমরা ওদের মাধ্যমে করতে পারবো। আর আমার এরকম প্ল্যান আছে। প্লিজ রিমেম্বার মি, আমিও একটা অর্গানাইজারদের মধ্যে আছি। আমি চাই গো তোমরা আমাকে আমার সাথে কাজ করো। আর মারিয়াম, what's your plans? আমার হচ্ছে ফার্স্ট প্রায়োরিটি হচ্ছে একটু পার্সোনাল, কাজ আমার আব্বু মারা যাওয়ার পরেই তো আমি ক্যাম্পে ছিলাম। তো আই ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি আমি স্কিপিং দ্য গ্রিফ অ্যান্ড এভরিথিং, মানে থাকে না পালানো ইমোশন থেকে। তা আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি মিস ইউনিভার্সে যে হচ্ছে মানে বাসা থেকে দূরে থেকে স্কিপ করা ট্রাই করতেছিলাম। সো আই ওয়ান্ট যে এই লকডাউনে ওইটাই আমি করতেছি, যে আম্মুর সাথে বোনের সাথে টাইম স্পেন্ড করছি, নিজেকে টাইম দিচ্ছি, মানে আমার মেন্টাল হেলথটাকে বেশি ইম্পর্টেন্ট দিচ্ছি। বিকজ আই লস্ট মাই ফেভারিট পার্সন। আমার আব্বু আমার সবচেয়ে ক্লোজ ছিল, অ্যান্ড আমি অতটা বেশি মানে স্যাডও হতে পারি না, বিকজ আই ওয়াজ স্কিপিং টোটালি, মানে স্কিপ করছিলাম যে না এটা ফেস করবো না। বাট আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি যত কুইকলি ফেস করবো আই ক্যান মুভ অন। সো এই লকডাউনে এর জন্য আমি আমার সব ফেভারিট থিংস করতেছি যেগুলো আমি অ্যাকচুয়ালি আগে করতাম, অ্যান্ড দেন মেন্টাল হেলথটাকে ভালো করে ফিক্স করতেছি। বিকজ আমাকে প্রফেশনালি আর পার্সোনালি যেভাবেই হোক না কেন, ইফ আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক আই নিড আ লাইক আ ক্লিয়ার মাইন্ড, অ্যান্ড আই ডোন্ট হ্যাভ আ ক্লিয়ার মাইন্ড নাও if I have this pain in my mind and everything. So এটাই ফার্স্টে আমি মেন্টাল হেলথটাকে অ্যাকচুয়ালি ফুল কনসেন্ট্রেট করতে চাচ্ছি যে না এটা ঠিক আছে, আই ক্যান মুভ অন, এন্ড দেন তারপর হচ্ছে আই ক্যান ওয়ার্ক, আই গেস। Right. And I see all your posts, তোমরা অনেকই positive souls. I see how you're away from negative things. You just want to fit in yourself with positive things, positivity. Aonkita, you rocked the internet with talking about issues such as self-confidence, এই যে aesthetic নিয়ে যে মানুষের যে একটা obsession আছে, হ্যাঁ, facial aesthetic, এটা নিয়ে you were bullied in school, and a lot of people could relate with you that we were called out because of our appearance, of our weight, or something or the other, right? তো আমাদেরকে একটা pick করেছে. So, what made you choose this as an advocacy of yours? I think just first-hand life experiences. আমি এটা দিয়ে আমি এটা এক্সপিরিয়েন্স করেছিলাম, এন্ড এটা আমার লাইফকে অনেক প্রভাবিত করেছে, লাইক হাউ আই সি মাইসেলফ ইন দ্য মিরর, all my self confidence, my self esteem, how I judge myself, and মানুষের সাথে কথা বলে আমি এটা বুঝতে পেরেছি যে আসলে সবারই এটার সাথে কোনো না কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে। So it really doesn't, at the end of the day, you realize that it does not matter how good looking you are or how tall you are, how fit you are. At some point of your life, someone picked you out and someone tried to bully you for some reason or the other, like some aspect of your physical self. Mane, it's really surprising. Like I know for a fact that Mariyam, my roommate, she's so tall and she's so beautiful, right? But তাকেও তার কথা শুনে আমি বুঝতে পেরেছি যে তাকেও হচ্ছে অনেক কথা বলা হতো আর কি, তা নিয়ে যে তুমি এত লম্বা, মানে আই থিঙ্ক মারিয়াম ক্যান এক্সপ্লেইন বেটার। তো এটার কারণে বুঝতে পেরেছি যে আসলে the problem is with our mentality. It's really not how we look. It's really not the appearance we have. It's about Right. people's mentalities, and that really needs to change. So এই জন্য হচ্ছে আমি অনেক Right. effective And হয়েছে কথা বলতে চাই। all the celebrities are facing the same thing. যতই সুন্দর হোক, যতই কিছু তারা করুক না কেন, everybody is getting
criticize for something or the other, and how you take the criticism is far more important. এটাকে হেসে উড়াই দিতে পারো, এটাকে একদমই ইগনোর করতে পারো, it's all up to you, right? And Mariam, you were very, I think in the camp, very known for your posture, for your walk. What do you suggest the সামনে যারা আসছে, তাদের তো কিছু মাস আছে এখন হাতে, অগস্টে মনে হয় next, right? Next audition. What do you suggest them, যে how do you improve your walk? আমার থেকেও বেটার ওয়াক করছে অনেকে, বাট দেন আমি আই গেস অনেক কুইকলি অ্যাডাপ্ট করতে পারছি, কাজ হচ্ছে আমি অনেক কনসেন্ট্রেটেড ছিলাম, এন্ড আমি হচ্ছে নিজেটা ছাড়া অন্যদেরটাও দেখতাম। মানে আমি জাস্ট নিজের ওয়াকের টাইমে জাস্ট হাঁটছি তা না, অন্যরা যে হাঁটছে সেটাও দেখতাম, এন্ড অন্যদেরকেও হচ্ছে ক্যাম্পে বলতো যে তোমার পশ্চার এইভাবে ফিক্স করতে হবে। সো আই মানে অন্যকে বলেছে হয়তো তোমার হাতটা এইভাবে ঠিক করতে হবে, আমি দেন ওটা দেখার পরে দেখেছি যে আচ্ছা ওর হাতটা এইভাবে ঠিক করে দিচ্ছে, সো আই হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট। আর যারা সামনে আসতেছে তাদেরকে আমি সাজেস্ট করবো যে ইউটিউব অ্যান্ড ইন্টারনেটে অনেক ভিডিওস আছে, সো ট্রাই টু প্র্যাকটিস, বিকজ যত প্র্যাকটিস করবো মিররের সামনে আমাদের পশ্চার অ্যান্ড এভরিথিং মানে পারফেক্ট হবে। অ্যান্ড একটা বেসিক মানে নলেজ, আমি একটা জায়গায় যাচ্ছি এখন ওইটা ব্যাপারে যদি একটু রিসার্চ করে যাই, বিকজ ইটস ওখানে যে আমরা কিন্তু নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করছি, তো আমরা যদি নিজেকে ভালো করে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই উই নিড লাইক একটা লেভেল অফ রিসার্চ। আমি মিস ইউনিভার্সে যাচ্ছি, আমি যদি মিস ইউনিভার্স ব্যাপারে কিছুই না জানি, ওখানে কি করতে হবে তাই না জানি, তাহলে দ্যাট উইড বি আ ডিজাস্টার ফর ইউ। তো আই উড সাজেস্ট একটু রিসার্চ করে নিজের পশ্চারটাকে দেখে, তারপর ইউটিউব থেকে অ্যান্ড অর প্রিভিয়াস যে মিস ইউনিভার্স আছে, ইভেন স্পিকিং এর ক্ষেত্রেও সেম, জাস্ট নট ওয়াক, পশ্চার অ্যান্ড এভরিথিং, মানে ফ্যাশন সবকিছুই যে 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 ব্যাপারগুলো অ্যাকচুয়ালি মিস ইউনিভার্সে লাগে, আমরা যদি ওইটা ব্যাপার একটু রিসার্চ করে নিজেকে প্রিপেয়ার করে যাই, দেন আমরা একদম হঠাৎ করে আকাশ থেকে পড়বো না, উই উইল বি লাইক প্রিপেয়ার যে আচ্ছা এখানে এটা হবে, আমার এই লেভেলে আমি আছি, এখান থেকে আমাকে এই লেভেলে যেতে হবে। দ্যাটস ইট। And I think, if I'm not wrong, you have had some previous experience of walking in the ramp. আমার অত বেশি ছিল না, আমি এর আগে 5টা শো করেছি। মানে এটা কিন্তু বলছে না, বুঝছো অঙ্কিতা, মানে সবকিছু হচ্ছে ইউটিউব দেখে দেখে। না 5টা শো, বাট দেন আই রিমেম্বার আমার তো কোনো ব্যাপারই না, না অনেকে হচ্ছে এর থেকে বেশি করে, আমার 5টা শো এত বড় ছিল না। আই উড সে যে আমার 2টা শো অনেক বড় ছিল, বাকিগুলো লাইক শোরুম ওপেনিং এর টাইমে, ইউ ডোন্ট লাইক, দে ডোন্ট জাজ ইউ, বাট এখানে কিন্তু দে জাজ ইউ, লাইক ওয়াকটা দেখে। আর ফ্যাশন শোতে আমি যেটা করেছি সেখানে আমাকে না ড্রেসটাকে দেখেছে, বিকজ হচ্ছে ফর আ ফ্যাশন শো you're like a hanger. আমাদের রক্ষিতা যে ছিল ইন্ডিয়ান টিম থেকে, ও বলেছে you're like a hanger, the dress is like on the focus, but then pageant you're the main person, not the dress. it's the opposite. Your personality is the first thing they see, so and that's what you said too, যে তোমার স্মাইল দেখবে, তোমার ফেস দেখবে, সো ওইটা অ্যাকচুয়ালি ফ্যাশন শোর থেকে অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট। আমি এটা ভালো মতো বুঝতে পারছি, কারণ ওখানে হচ্ছে ড্রেস করে হাঁটলেই হয়, বাট এখানে হাঁটার সাথে সাথে ইউ হ্যাভ টু স্মাইল, লুক এট দ্য অডিয়েন্স, এন্ড দেন ফেসের মানে রিয়াকশনও চেঞ্জ করতে হয়। কিন্তু ফ্যাশন শোতে ওটা না, ইউ হ্যাভ লাইক আ স্ট্রেট ফেস এন্ড ওয়াক। So yeah, অনেক ডিফারেন্স ফ্যাশন ওয়াক থেকে। But I feel আমার মনে হয়েছে কি যে একটু হলেও তোমার যে স্টেজে ওঠার বা স্টেজে হাঁটার যে এক্সপেরিয়েন্সটা, দ্যাট রিফ্লেক্টেড, দ্যাট হেল্পড, মানে ইউ ক্যানট সে যে এটা একদমই হেল্প করেনি, ক্যামেরা সাইনেস from an audience point of view। হ্যাঁ আমার মনে হয়েছে যে একটু হলেও ক্যামেরা সাইনেসটা, যেমন হচ্ছে ক্যামেরা ডিল করাটা, এটা আমাকে পিকচার তোলা টাইমে বলেছে। আমার শো কম হয়েছে, বাট দেন আমার অ্যাকচুয়ালি ফটো শুটে কোনো প্রবলেম হয়নি, বিকজ আমি এর আগে অনেকগুলো ফুড শুট, যেহেতু মডেলিং একটু করেছি, তো ওইটার জন্য সুবিধা হয়েছে। ফটো শুটে আই ওয়াজ লাইক ভেরি আর স্টেজ ফ্রেন্ডলি বিকজ অফ দ্য আর্কিটেকচার।
I would say যে because আমাদের every week এ জুরি দিতে হতো তো, so there are like lots of people. I was like Right. মানে ওইভাবে শিখা for 5 years I have like every week a presentation দিচ্ছি, there are like 10 to 20 people and I have to speak. So আমার স্টেজ ফ্রাইট অ্যাকচুয়ালি আর্কিটেকচার পড়ার জন্য I guess নেই, ছোট থেকে ইউনিভার্সিটিতে আমাদেরকে ওইটার উপরে মার্কিং ছোট দেওয়া হতো। থেকেই ও পড়ছে, ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। না ইভেন আই ওয়াজ লাইক ছোটবেলায় পারফর্ম করতাম, কবিতা আবৃত্তি করতাম, নাচতাম, গেতাম, রাইট। সো লাইক পিচি থেকে সেগুলো আব্বু বলো। আম্মু সবকিছু করাইছে, বড় মেয়ে ছিলাম তো ওয়াজ লাইক নাচ বা গান গাবা সব করবা, গিনি পিগ। আই গেস। হ্যাঁ পুরা একদম সব করাইছে, কবিতা আবৃত্তি। আই হ্যাভ লাইক ফুল শোকেস অফ লাইক ছোটবেলার সব অ্যাওয়ার্ডস। তো ওগুলো অ্যাকচুয়ালি হেল্প করছে, এর জন্য আমি কখনো ক্যামেরা চাই না, কখনো স্টেজে আমার ভয় লাগে না, ইভেন অনেক মানুষ দেখলে ভয় লাগে না আমার, আমার ভয় নাই। ইভেন আমি পড়ে গেলেও আমার ভয় নাই, আই উইল লাইক স্মাইল, ক্ল্যাপ ফর মি। সো ওই ভয়টা অ্যাকচুয়ালি আব্বু আম্মু ছোটবেলা থেকে যে আমাকে গিনি পিগের মতো এক্সপেরিমেন্টসে ইউজ করছে তার জন্য, দেন আর্কিটেকচার এন্ড দেন মডেলিং। তো এই তিনটার জন্য আই গেস আই এম লাইক নট আ ক্যামেরা শাই or very open to the people and stage. রাইট। এন্ড স্টেজের কথা বললাম, হাঁটার কথা বললাম, ক্যামেরার কথা বললাম, যে জিনিসটা না বললেই নাই, অঙ্কিতা, ইউ আর ভেরি ওয়েল নোন ফর বিং an 18-year-old who's extremely mature than other 18-year-olds. What's going on in your life? তুমি এত সুন্দর করে কথা বলো, এত সুন্দর করে প্রেজেন্ট করো নিজেকে, এত মুরব্বি হয়ে গেলে কেন এত আর্লি? I'm not sure why people think that because আমার আশেপাশে আমার যত সব friends ওরা আমার ওরা মুরব্বি। মতোই তো I think birds of the same feather they flock together. Maybe ওটার কারণে হতে পারে যে আমার এই যেটা আশেপাশে ভারী সবাই একটা আমার কথা বলে দিল, মতোই। বুঝছো? তো এই কারণে আমার আসলে একটু সারপ্রাইজিং লাগতো যখনই আমাকে মানুষ বলতো যে তুমি তো, তোমাকে 18 মনে হয় না, তোমাকে অনেক মানে আর একটু বেশি প্রপার মনে হয়, আর একটু বেশি ম্যাচিওর মনে হয়। But I think one of the biggest reasons why people think I'm older than my actual age is the way I speak, and I think it's very formal, I guess. And that has to do with my experience in debating and Model United Nations. So I've been participating in debating and Model United Nations competitions since I was, I don't know, 14 or 15, like since 8th grade. So অনেক ছোটবেলা থেকে মারিয়ামের যে ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্সেস এর কারণে ওর স্টেজ প্রাইজটা নাই, ও স্টেজে গেলে ওর আসলে এটা আমি নিজের চোখে দেখেছি, ও স্টেজে গেলে আরো খুশি হয়ে যায় মানুষকে দেখলে। তো ওর যে কারণে স্টেজ প্রাইজটা নাই, ও স্টেজে যেতে পছন্দ করে। আমার সেম জিনিসটা, যে স্টেজে যেতে আমার ভালো লাগে, মাইকটা নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগে, কিন্তু রিজনটা ডিফারেন্ট। কারণ রিজনটা পাবলিক স্পিকিং এর এক্সপিরিয়েন্স এর কারণে, যে কম্পিটিশন। অলসো আরেকটা জিনিসটা সিমিলার, ওই যে প্যারেন্টস পাঠায়, প্যারেন্টস কম্পিটিশনে যাও, ভালো করো, গিয়ে সাপোর্ট করতো, অনেক অনেক এসবের জন্য অনেক মানে এনকারেজ করতো। তো এইটার জন্য আই থিঙ্ক এই এক্সপিরিয়েন্সটার কারণে মানুষ মনে করে যে আমি অনেক ম্যাচিওর and I'm older than what I really am. Right, I still remember your mother. She's so supportive, and thank you both of you guys. Like, এই এত important একটা সাবজেক্টকে আনার জন্য, যে you guys are who you are for the push and the encouragement and the motivation of your parents. And আরেকটা জিনিস, এটা আমাদের তিনজনের মধ্যে অনেক বেশি কমন, we used to love being nerds. আমরা একটা সিক্রেট নার্ড ইয়ার মতন, জাস্টিস লিগের মতন ছিলাম। Nerdy soul. Nerdy souls, like আমি My glasses are proof that I'm a nerd. আমাদেরটা I আছে। remember we both had glasses on. তুমি আজকে you chose your glasses just to be exception Yes. from us. আমাদেরটা কই জানি না। But I had clearly one. remember তোমাদেরকে কাজ দিতাম আর তোমাদের কোনো কমপ্লেন নাই, তোমরা আরো বেশি লাইক হ্যাঁ হ্যাঁ দেন ম্যাডাম, আমরা নিব, আমরা নিয়ে করব। তারপর কমপ্লিমেন্ট হলে বলে কি, my nerdy soul feels so good about it.
Oh, I Mariyam remember বলতে the মনে আছে? presentation. I remember আমি এত seriously happy হয়ে presentation and I told my mom আমাদের যখন যে break ছিল ফাইনালের পর and you gave us the presentation আমি like এখানেও presentation বানাতে হবে and I spent the whole like night thinking আমি বানিয়েছি অনেক কম টাইমে but আমি think করতে অনেক like processful like সারা চিন্তা করছি কি দেয়া যায় because my advocacy is education and education তো অনেক কিছু বলা যায় অনেক কিছু দেন তারপর হচ্ছে আমি হচ্ছে I guess 4টায় বসছি and 7টার মধ্যে কমপ্লিট করে I sent it to you and আমাদের গ্রুপে হচ্ছে you mentioned my one and Masuda's one and I was like yes my nerdy soul is so happy আমার অনেক ভালো লাগছে অনেক Right. It's the creativity that you guys added. Masudatta, to I was like, bhai, artistic আছে. This was like beyond exception and all that. And I wanted to share it with other girls. যে তোমরা দেখো কত সুন্দর করে ইয়া করা. And Aonkita was always like, একদম she had ready answers. Like যে question you throw it at her, she knows what to answer. তারপরে যে কি জানি কঠিন কঠিন কিছু একটা বলে দিবে, একটা শব্দ ঠেলে দিবে, জাজরা খুশি হয়ে যায়। প্রথমে বলে স্টার স্ট্রাক স্যার আই গট স্টার স্ট্রাক বাই ইউ তখনই তো শেষ গোলাপি টিকেটটা I that was I really was. I was really starstruck. তখন গেছিলাম head cramp-এ। so a lot of useful information we got today মানুষ হয়তো মনে করতে পারে যে ও মানে you guys just randomly walked in a pageant and you know audition দিয়েছো but it's like years and years of experience that you guys have had. Also a little bit of recent research. You guys are updated about what's going on. As a judge, what I always felt challenging is অনেকেই আসে বলে যে আমার চাইল্ডহুড ড্রিম হচ্ছে কি মিস ইউনিভার্সে আসা কিন্তু চাইল্ডহুড ড্রিম যদি হয়ে থাকে ছোটবেলা থেকে যদি আপনারা একটা কম্পিটিশন দেখে থাকেন ইউ নিড টু হ্যাভ আ মিনিমাম নলেজ দুটো প্রশ্ন আস্ক করলে তারা সেটা বলতে পারে না and then you understand it is actually questionable if you it is childhood dream but then again there are people like you যাদেরকে immediately 5 সেকেন্ড আমি বলতে পারি these girls are gonna make it to the top 5 and I'm not wrong right আমি তো অঙ্কিতাকে দিয়ে yes হাঁটিয়েছি I saw what she was wearing I saw how she spoke তোমার background you're not talking about your background today but I think you're a journalist right কবে থেকে শুরু I'm not করলে a journalist exactly. I actually have dreams of pursuing journalism, and I am trying to look into like right now. I have some time on my hands because I'm still not enrolled into any institution. So I'm trying to look into how one can be an independent journalist. So what I'm trying to do is আমি হচ্ছে কোনো একটা topic আমার ভালো লাগলে I try to research on that topic and I write an article and আমি হচ্ছে তখন কিছু পোর্টালসকে পাঠাই তো ওদের এটা ভালো লাগলে তখন হচ্ছে ওরা এটা পাবলিশ করে like a freelancing writer. So currently I want to write an article on the fact that Bangladesh ranks first in the gender equality in South Asia, if I'm not wrong. And people are talking about how there's still so much gender-based violence in this country. The rape cases are just off the roof. Like, how on earth are we number one in this case? And I found out that the other aspects, like, for example, the dangers that we face in Bangladesh, uh, those aspects, Bangladesh is still lagging behind. But one of the reasons why we have done so well is because of female political participation. And I think we are like number 7. So, and because of that, we are the first, like number 1 country in South Asia. And I wanted to look into that, like what is really happening and why are we doing so well in terms of female political gender equality participation. So yeah, so this is I guess this also shows that I'm really a nerd. I kind of come across these topics and these really engage my interest. And then I start researching on them. And yeah, hopefully I really want to pursue journalism in the upcoming days.
And I loved your advocacy and how much you believed in it, religious extremism, and at a time when it was important. It still is. It's really It's the most increasing. important thing in the Yes. world that you Mm. believe in secularism and then religious peace. তুমি ওটা নিয়ে কি বলতে চাচ্ছো? I guess, although I have been lucky that as a minority in this country, I did not have to face any serious levels of discrimination, but I know for a fact that it is not true for everyone in this country, and not just our country, everywhere in the world. If you look at it, there's just everywhere these divisions, religious divisions, and not just religious divisions, there are racial divisions, and all of these different kinds of tensions are appearing all over the world. And I believe that social media has a lot to do with it because in this age of social media where everyone is connected, it's really easy to spread misinformation. You just lie about one incident and you rile up an entire community. And I think this really affects me because it's not only a problem in Bangladesh, it's actually a problem in the entire world. And we can really, if we dedicate ourselves, we can actually easily solve this. We just have to be more alert about the type of news we are sharing, the type of news we are spreading. We have to be more alert in reporting the different, like if we suspect that something is right and something is not accurate, then we have to dig deeper. We can't just share it based on our enthusiasm. And we just have to be alert citizens so that we don't end up hurting anyone or we don't end up contributing to religious tensions. And if we just do our part, if we are a little bit more diligent on how we are acting on social media, then we can truly make a change. And I believe that we can really have a better place to live in. I look forward for you to use your platform, your voice to spread this message. And once again, thanks to Dr. Ereen Apu. I mean, I don't know how much you guys have spoken to her, but I thank her for giving us this platform today. আমাদেরকে unite করার জন্যে and to let the audience know a little bit inside of you girls. I'm guessing you guys are going on like a celebrity, going from one talk show to the other. But I was like, you know what? With her and her, মানে তোমাদের দুজনের সাথে আমি যদি host হই, it's gonna be fun. It's gonna be a little bit different than what you guys have done in the previous interviews. নাকি আমি জানি না। হ্যাঁ, because you এটা different saw না? us নাকি? like grow. মানে একদম বেবি থেকে থাকে না গ্রো হতে দেখেছো, so even you know more stories about us than মানে আমাদেরকে actually কোনটা actually বলতে হবে। And I remember you say যে নিজের সাথে রিলেট করে answers দাও। I remember that, and আমি নিজেকে অনেক হাইড করতে চাইতাম, even আজকেও করতে চাইছি, and he was like বলো না কেন স্টোরি, so you know যে বলো না কেন তুমি, তো Yeah, it was. so you That always was do that, really and surprising. Semifinals there, Aage sessions there when you were there to talk with us. You at one point, আমার লাগছিল যে you knew us better than we knew ourselves because as Mariyam just said, when we were trying to answer certain questions about the experiences we've had in life, you were telling us that maybe tell this story from your life rather than this because this is going to reflect the person you are better. So at one point, it really felt like you knew us better than we knew ourselves. Ekdom, literally. And I was like, oh, acha, I can say my this story here and I can relate this one. এটার সাথে তো এটা মিলে যাচ্ছে 2 + 2 4. And I remember top 5 এর answer এর জন্য আমরা যখন ওই যে প্রিপেয়ার হচ্ছিলাম, you were there and বলছিলা যে এগুলো মনে রেখো and don't get like stressed, and মানে তুমি কিছু পজিটিভিটি দিচ্ছিলে। I was like, Tahsan bhai is asking you a second question. I'm like, oh my god, second question কোথেকে আসলো? And you answered so well. I was like, yes. Yeah, you were like, আমি শুধু চিয়ার করে যাচ্ছি যে yes. And because you said it, যে second question ask করতে পারে and don't get nervous, you just go and আমাকে যখন second time question is like simple answer ছিল, but I was not nervous because I knew যে second question করতে পারে,
So yeah, and then top 5 এ আমার আর অঙ্কিতা রিমেম্বার আমরা লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম, and আমরা এত টাইম পাইনি অ্যাকচুয়ালি ব্যাক স্টেজে রেডি হয়ে। So you were like answers এরকম এরকম হতে পারে, you have to be like মানে তোমার জাস্ট ফেসে এক্সপ্রেশনস এ যেন বুঝতে না দাও, ইউর নার্ভাস, ইউর লাইক পজিটিভিটি এন্ড লাভ থ্রো করতেছিল সবাইকে। Posture. Posture. সবাই posture. And I remember আমি just ওখানে যে I smile, look at everybody, you're like সবাইকে দেখতে হবে, just একজনের দিকে তাকিয়ে থেকো না। So ওগুলো অনেক হেল্প করেছে actually. That's Right, why and we for- answered really well. Unfortunately, we are almost to the end of the show. মানে আমরা 1 মিনিট আরো এক্সট্রা বকবক করেছি। But we have to say goodbye to our audience and then look forward to the next episode. দেখা যাক আমরা next episode এ কাকে থেকে আনি। And thank you so much, Mariyam. Thank you so much, Aonkita, for joining us. Thank you so I much, hope Priota Apu. Right, and I hope people knew a little bit about you. মানে অনেক বেশি, little bit কেন, অনেক বেশি জেনেছে about you guys. Take care, সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা. Thank you so much for being tuned with us, watching us for so long. ভালো থাকবেন and stay safe. Assalamu alaikum.